Good morning, students. In the last class, we discussed with the various theories with regard to which one motivation. So before that, what all we study from the first part of the motivation, like what is motivation, what are its factors, what are its types, then what are the characteristics with regard to, and how the motivation is important. And in the last class, we discussed with the two theories of motivation. Just to have a brief of this, that is Abraham Maslow's need hierarchy theory and Herzberg's motivation hygiene theory. So Abraham Maslow's need hierarchy means the hierarchy of the needs to be achieved. That is, in the first stance, what is that? Which physiological needs is there? That you are aware of. Physiological needs like our basic requirement with regard to each and every individual. Next is what? The safety needs, means security, safety or security, with which in the organization how much each and every individual or each and every worker is secure or safe. That is the security needs or safety needs. Then the third one is what? Social needs or belongingness towards others, the feeling towards others, the love and the affection towards others. That is the social needs or belongingness needs. So what are physiological, safety, social? Then the fourth one is, what is the need? Self-esteem, the esteem within which, the respect within which a person and also others, towards others. That is the self-esteem needs. And finally, self-actualization means how to, the complete control, how to be self-confident or സ്വയം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. Okay, so that is the self-actualization at the last moment after the four needs to be satisfied. Then only. So starting with the physiological or the basic needs with regard to each and every individual, like the shelter, the food, the sex, then the happiness, the feelingness, like that. Then these are all the which are physiological needs. Then the safety needs, security needs, then the social or belongingness needs, and next is what? The self-esteem, the respect within which a person and towards others, and self-actualization needs. Okay, the need in which each and every individual will be self-actualized. That is the fifth stage. So this is the Maslow's need hierarchy theory. While another theory we see in the last class, that is which one? Herzberg's motivation hygiene theory. So what is motivation? What is hygiene? Means motivation means satisfaction within which a worker acquires or secures. Okay, while in the hygiene factor, that is the dissatisfaction. So that is the Herzberg's motivation hygiene theory or satisfaction dissatisfaction theory. So today we are going to see the balanced theories with regard to this subject, means this motivation part. So what are the next theories? We will see. Next theory is the theory X and theory Y. There are some resemblance with each and every theory with other theories. So theory X and theory Y. So what is that? Theory X, theory Y. So what are those? Theory X and theory Y of human motivation are created and developed by McGregor, Douglas McGregor. So you need to know the proponent, who propounded each and every theory. So one is the need hierarchy theory. Who is that? Abraham Maslow. Then another one is the motivation hygiene theory. That is who? Herzberg. Third is theory X and theory Y by Douglas McGregor.
Okay, so theory X and theory Y of human motivation are created and developed by Douglas McGregor at the MIT Sloan School of Management, USA in the 1960s. These two theories describe two very different attitudes towards the workforce motivation. Workers' motivation two various aspects, that is to be some of the workers come under theory X and some under theory Y. So what is that? We need to check it. Theory X states the negative approach of the managers and theory Y narrates the positive approach of managers towards the workforce. So negative approach. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും? Commanding power, this, that, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് theory X ഒരു അധികാരം, authority is there. അതാണ് theory X ല് under the management aspect. While theory Y ലാണല്ലോ പോസിറ്റീവ്, അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രകീർത്തിക്കുക. അതാണ് theory Y. So we will check into it in detail. In theory X, or in this theory, management assumes employees are inherently lazy and will avoid the work if they can. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എന്താ, that these people will not do any work. അവർക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ employees are inherently lazy to work. So that is the theory X. The theory X managers tend to believe that everything must end in blaming someone. ആരെയെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടേ പോലും അവർക്ക് എന്താണ്? only blaming is the end result. അതാണ് under the theory X management. These managers feel that the sole purpose of the employee's interest in the job is money. പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നുണ്ടാക്കുന്നത്? Managers are blaming the workers that their main thing is to earn money. പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Which one? Theory X ന്റെ. So what is that? In this theory, as per the assumption that managers they are having a, what is that? They are having a feeling that all the employees are inherently lazy and they will avoid the work if they can. And also such things, they tend to believe that everything must end in blaming someone. ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്ക് ഇതായി. So such managers feel that the sole purpose of the employee's interest in the job is money, and theory X supervisors do not trust the employees. ഒരു തരത്തിലും ആരെ ചെയ്തില്ല, they will not trust any employees. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് they are always blaming others. Okay, they are impediment to employee morale and productivity. അവർക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും, അതായത് എത്ര അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അവര് they will blame the workforce. So they are impediment to the employee morale and productivity. They take a pessimistic view of their employees. Theory X managers believe that his or her employees do not really want to work, that they would try to avoid the responsibility, and it is the manager's job to structure the work and energize the employees. അതായത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ത് തരത്തില് നല്ല രീതിയിൽ പണി എടുത്താൽ പോലും they will blame the employees or workforce, and അവർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് that the managers will structure their work and then only they will do. Even though the workforce is very active, but it is the manager's job. They are feeling that it is the manager's job to structure the workforce and energize the employees. Theory X managers naturally adopt a more authoritarian style based on the threat of punishment. അപ്പോൾ ഒരു authority feeling അവർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാനേജർ എന്തോ ഒന്നാണ്, ഓക്കെ, ആ മാനേജർ എന്ത് അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് that they based on their initiative, manager's initiative, then only the workers will work hard and achieve the objective. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആർക്കുള്ളത്? So theory X means negative approach. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. Clear? I think everybody should understand now what is the theory X with regard to motivation. So the theory X managers tend to believe that everything must end in blaming others. എല്ലാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ, ഓക്കെ, ഒരു അവസാനം അവര് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും that
ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ, അതായത് മാനേജേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തേനെ എന്നുള്ള. ഈവൻ ദോ ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആർ വെരി ആക്റ്റീവ്, ദെൻ ഓൾസോ ദേ ആർ ഇൻ എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് if it is the manager's job to structure the work and energize the employees. So that is the case with regard to theory X. While exact opposite is with regard to this, the theory Y. So what is that? In this theory, management assumes that the employees may be ambitious, self-motivated, and anxious to accept greater responsibility and exercise the self-control, self-direction, autonomy, and empowerment. So, exact opposite. See, all the things that is negative there should become positive here. Which one? Theory Y. Means, exercise self-control is there, they will take self-responsibility is there, and also greater responsibility. അതായത് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ള കേസുകൾ പോലും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. അതാണ് ഒരു തിയറി വൈയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്. സോ ഇൻ ദിസ് തിയറി മാനേജ്മെന്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് മേ ബി ambitious, self-motivated, then anxious to accept greater responsibility, self-control, then self-direction, തന്നെത്താനെ എന്ത് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി, ഒരു പവർ അവർക്കുണ്ട്. Then autonomy and empowerment. It is believed that the employees enjoy their mental and physical work duty. It is also believed that if given the chance, employees have the desire to be more creative and forward thinking in the workplace also. So there is a chance for greater productivity by giving the employees the freedom to perform at the best of their ability. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അവരെ തടയാതെ നല്ല രീതിയിൽ അവര് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ based on this thing the productivity will be increased. അതാണ് ഈ മാനേജറുടെ ഒരു ഗുണം. So if they are given a chance, then it is the belief with regard to such managers that if they are given the chance to the workforce, then the workforce has the desire to be more creative and forward thinking and chance for greater productivity by giving the employees the freedom to perform at the best of their abilities. Therefore, theory Y managers believes that given the right condition, most people will want to do well at work and there's a pool of unused creativity in the workforce. Therefore, theory Y managers will try to remove the barriers that prevent the workers from fully actualizing them. നമ്മൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആ ഭാഗത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തിയറി വൈ മാനേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? will remove the barriers that preventing the workers from fully actualizing themselves. അവര് full actualization need achieve ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ in such a case the managers need to remove the barriers in order to prevent the workforce from this one. Okay, so this is the theory Y. About theory X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ negative approach by the managers, while theory Y is the positive approach by the managers to the workforce. അത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പം സെൽഫ് കൺട്രോൾ എവിടെയുണ്ട്? വൈയിലുണ്ട്. എവിടെ ഇല്ല? എക്സിലില്ല. പിന്നെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എവിടെ ഉണ്ട്? അവിടെ ഉണ്ട്. വൈയിലുണ്ട്. എക്സിലില്ല. എക്സിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് എന്താ? മാനേജേഴ്സിന് ആ ഒരു തോന്നലാണ് that based on their influences or their initiative, the workers will more energetic and do the work properly. ആ ഒരു തിങ്കിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് തിയറി എക്സും തിയറി വൈയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സോ please have a look at the theory X and theory Y. Another important theory Y by theory of motivation by Douglas McGregor. Okay. Next is theory Z. അപ്പം X theory, Y theory, then Z theory. അപ്പൊ ഏതെല്ലാം തിയറി നമ്മൾ കണ്ടു? Maslow's need hierarchy theory by Abraham Maslow, Herzberg's motivation hygiene theory by Herzberg, then theory X and theory Y by Douglas McGregor. There was another theory, that is the theory Z. Theory Z. What is that?
Theory Z is the name applied to the style of Japanese management popularized during the Asian economic boom of the 1980s. Theory Z focuses on increasing the employee loyalty to the company by providing a job for life with a strong emphasis on the well-being of the people or employee, both on and off the job. That's theory Z focuses on increasing the employee loyalty, lenience to the company. Company ആയിട്ട് എന്തുമാത്രം lenient ആണ്, ഓക്കെ, ഇഴുകി ചേരുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ബേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി എന്തെല്ലാം വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. So that is the employee loyalty to be measured. So it is to be increasing the employee loyalty to the company by providing a job for life with a strong emphasis on the well-being of the employee, both on and off the job. Theory Z management tries to promote stable employment, high productivity, and high employee morale and satisfaction. So what are the features with regard to theory Z? It tries to promote a stable employment. നല്ല രീതിയിൽ പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ആ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കർക്ക് they will have their employment and for the long lasting time, isn't it? So അതുകൊണ്ടാണ് promote the stable environment, employment, high productivity based on if the worker is very productive, productivity will be increased to the up to the last extent, isn't it? So productivity, high productivity and high employee morale and satisfaction also. So there are some features with regard to, see, long-term employment, rather employment opportunities that is for the long term, not for a short period. It is for the long time period. Okay, it is to be directed towards the long time period. Then collective responsibility. Responsibility of each and every worker will be high and it should be collective in nature. So that is the collective responsibility. So what is that? Long-term employment, collective responsibility, collective decision making, and concern for the total person, including his family. സ്വന്തം കുടുംബം, ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദ വെൽഫെയർ ഈസ് ദെയർ, സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഈസ് ദെയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിയറി ഇസഡ്. മൂന്നാമത്തെ തിയറിയാണ്, അല്ല നാലാമത്തെ തിയറിയാണ് തിയറി ഇസഡ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എബ്രഹാം മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി, Herzberg's motivation hygiene, and theory X and theory Y, where theory X means the negative approach by the managers towards the workforce, while theory Y is positive approach by the managers to the workforce. And the theory, which one? Is a theory. Okay. So we see theory X, theory Y, and then theory Z. Now the another theory is the equity theory. What is equity? Equity means the equality. Okay, equality among the individual in the workforce. So equity theory, also known as the Adams equity theory, developed by John Stacey Adams. So it is known as Adams equity theory. So Adams in 1963. As per this theory, an individual will accept that he gets a fair treatment if his ratio of inputs to his outcomes is equivalent to those around him. So how it is to be? As per this theory, an individual will accept that he gets a fair treatment, oru sheriyaya oru treatment in the work area if his ratio of the inputs to his results is equivalent to those around him. So his ratio of the inputs, what all input activities he are contributing for the outputs achieved, the ratio is there. That ratio will be equivalent to those within him. So it is illustrated by the equation where individual's outcome, oro vyaktiyudeyum result, is equal to relational partners' outcome, individual's own inputs, relational partners. Relational partners' outcomes, individual's own input, relational partners' inputs. So inputs are defined as each participant contribution. I already told you. Inputs means what all the things we are contributing for achieving the target. That's input കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So each participant contribution to the relational exchange
and are viewed as entitling him to rewards or cost. So at the last extent, what we are getting, the rewards or the cost, isn't it? So inputs are defined as each participant's contribution to the relational exchange and are viewed as entitling him to rewards or cost. Inputs typically include the time, the effort, the loyalty, the hard work, the commitment, the ability, the adaptability, the flexibility, the tolerance, the determination, the enthusiasm, and the personal sacrifice, etc., while performing a job. So, what all the activities that are contributing by the individual in order to achieve the target or the outcome, that is called as inputs. So, inputs is equal to outputs or outcomes. That is the equity theory. So, once again, inputs are defined as each participant's contribution to the relational exchange and are viewed as entitling him to the rewards or cost. This input become at the outcome the rewards or the cost with regard to that. So inputs typically include the time, samayam, the effort, prayatna, the loyalty towards the workforce or loyalty towards the management, then the hard work, the commitment towards committing that particular work, the ability of each and every individual, the adaptability to the situation, flexibility, എപ്പോഴും കടുംപിടുത്തം പിടിക്കാതെ അയഞ്ഞ ഒരു മനോഭാവമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് in order to finally get the outcome. ആ ഔട്ട്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് അയഞ്ഞ നിലപാടെടുക്കാവോ അത് എടുക്കുക. അതായത് കമ്പനിക്ക് ദോഷമല്ലാത്ത അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ദ ടോളറൻസ്, ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ദൃഢനിശ്ചയം, enthusiasm, the feeling, personal sacrifice. ത്യജിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Personally, that is also to be sacrificed while performing a job, while outputs defined as the result that an individual received as a result of his inputs. ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഔട്ട്കം എന്താണ്? That is the result that is to be derived while after contributing with the inputs. That is the outcome or the output. Typical outcomes include love, intimacy, security, esteem, respect, salary, employee benefit, expenses, recognition, reputation, responsibility, the sense of achievement, the praise, and the thanks, etc. So these are the inputs as well as the outputs. So how it is to be inputs on the personal contribution towards the work that is to be conducted, and also the final result will be the outcome. So in order to get that outcome or the output, we need to personally contribute or participate in contribution towards achieving that outcome. Adana input എന്ന് പറയുന്നതും outcome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the end result, isn't it? അതല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സോ അതാണ് what is that output or outcome. So അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചില ഐറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ time is there, the effort is there, the loyalty is there, the hard work is there, the commitment is there, the ability is there, adaptability is there, flexibility is there, determination, tolerance, enthusiasm, personal sacrifices, etc. towards performing or while performing the job in order to get the desired result. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം, എന്നാലേ അത് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ ഔട്ട്കം ആവുള്ളൂ, isn't it? So the outputs are defined as the result that an individual receives as a result of his inputs. Outputs can be both tangible and intangible also. Typical outcomes include the love, the intimacy, the security, the esteem, salary, the benefits towards the employee, the expenses, the recognition, the reputation, responsibility, the sense of achievement, praise, thanks, etc. So this is the Adams equity theory, like input is equal to the desired output. Whatever the contribution is there in the form of inputs will result at the end the outcome. Adana equity theory by who? John Stacey Adams.
Hope you are clear with the Adams equity theory. That is equality. That is the equal done. Okay. That employees or the participants' contribution other is equal to the desired result. എന്ത് contribution ആ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള desired outcome ആണോ കിട്ടുന്നത്, then only there should be some equality between the inputs as well as the desired outcomes. So this is the Adams equity theory. Next, what are the implications with regard to this theory? Implications of the equity theory. One is, an employee measures his inputs and outputs totally and compares it with the co-workers. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ നമ്മളാണെങ്കിൽ നോക്കുകയായിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയായി, അപ്പൊ അവന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയാകും, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ആ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചാണോ എന്ത് ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നത്, അത് മറ്റവന്റെയും അതുപോലെയാണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകും. അതാണ് the implication with regard to. One of the implication is an employee will measure the inputs and outputs totally and compares it with the co-workers also. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇതുമായിട്ട് അവരുടെ ഇൻപുട്ടും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, ഇസിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടി, മറ്റവരും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, അവൻ എത്ര സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നില്ലേ? സോ comparing the same thing with the co-workers, isn't it? So that is the one of the implication with regard to the equity theory. Another one, employees seek to maximize their output. Production കൂട്ടാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. So employees seek to maximize their output. Then third is, when the employees find themselves participating in equitable relationship, means unequal pay and other benefits, they become distressed. അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രസ്ഡ്, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നു. When equal pay is there, no problem. Unequal pay, ഞാൻ ചെയ്ത അതേ വർക്ക് തന്നെ വേറൊരാൾ ചെയ്തു, അപ്പം എനിക്ക് ഫുൾ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്താ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി, സാലറി എന്ന് വെക്കണ്ട, ഓക്കെ. വേറെ ഒരാൾ ചെയ്തു, അവന് അത്രയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ he will get frustrated. So that is the unequal pay and other benefits, and such a case inequitable relationship is there, then the employee or the workforce become distressed or frustrated. So that is the case when the employees find themselves participating in inequitable relationship. Inequitable relationship means equality is not there. എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തോ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കം കിട്ടി, പക്ഷെങ്കിൽ there should not be any equality between the workforce, then in such a case the workforce will become distressed or frustrated. And an employee who believes he is under compensation may reduce his effort. So an employee who believes he is undercompensated means what? Reduce the compensation or the monetary benefit. In such a case he may reduce his effort also. പിന്നെ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ലേ എല്ലാവരും, മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും അവനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് അത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ he will reduce his effort. So that is the Adams equity theory. So today we see what all theories. One is theory X and theory Y, where one is the theory X means the negative approach by the management to the workforce or the managers to the workforce, while theory Y is the positive approach by the management or the managers to the workforce. Appo adinanusarichulla theory X ine exact opposite aanu theory Y varunathu. Self control illa engil adinathu self control undu, enthusiasm illa engil adinathu undu, angane self confident aanu alla engil adinathu undu. Aa reethiyilanu ningal comparison orkandadu. Pinne theory Z ഇതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഇതേപോലെ ഒരു സൊസൈറ്റൽ ആസ്പെക്ട്, അതായത് ഫാമിലി കെയർ, അത് എൻറ്റയർ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫാമിലിക്കും ഒരു വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഫാമിലി, അതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിയറി ഇസഡ്. അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് തിയറീസ് ആണ് മെയിൻലി, അതുപോലെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വി സി ആഡംസ് ഇക്വിറ്റി തിയറി ബൈ ആഡം. ഓക്കെ, where what is that? Inputs is equal to output or the desired result or the outcome or the output.
അപ്പൊ എന്ത് ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്? നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കം ആണോ വരുന്നത് നോക്കുക. അതാണ് ആഡംസ് ഇക്വിറ്റി തിയറി. നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈസ് McClelland's three need theory. McClelland's three need theory. എന്ത് ആവശ്യമാണ്? Three needs are there. Okay, three needs are there. McClelland three needs theory. This theory was developed by David Clarence McClelland, an American personality psychologist, social psychologist, and an advocate of quantitative history. Under this, referred to as the acquired need theory or learning need theory. In McClelland's book, The Achieving Society, 1961, he asserts that human motivation comprises three dominant needs. മൂന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് നീഡ് ഉണ്ട് ആസ് പെർ മൈക്ലെലാൻഡ്. വൺ ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെന്റ്. Okay, another one is the need for power, and another one is the need for affiliation. So what is that? Need for achievement, need for power, and need for affiliation. These are the three need theory by which who? David Clarence McClelland, by this person, American personality psychologist, social psychologist, and an advocate of quantitative history. So need for achievement, need for power, and need for affiliation. So we will check what is the need for achievement first, then the need for power, and then the need for affiliation. So need for achievement. People with a high need for achievement seeks to excel and thus tend to avoid both low risk and high risk situation. അതായത് അച്ചീവിങ് സംതിങ് അത് ഒരു മെയിൻ എയിം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നവര് they will not have any problem. They will not avoid either the low risk category or the high risk category or situation. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. They thus tend to avoid both the low risk and the high risk situation, and predominantly achievement motivated individuals avoid low risk situation because it is the easily attained success is not a genuine achievement. In a high risk project, achievement motivated see the outcome as one of the chance rather than one's own effort. Effort എടുക്കുന്നതിനല്ല, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഔട്ട്കം നേടിയെടുക്കാം, ഒരു പോസിറ്റീവ് വേയിൽ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഹൈ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അച്ചീവ്മെന്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. ഇൻ ഹൈ റിസ്ക് പ്രോജക്ട് ദ അച്ചീവ്മെന്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഹൈ റിസ്ക് പ്രോജക്റ്റിൽ സി ദ ഔട്ട്കം ദ റിസൾട്ട് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ചാൻസ് റാദർ ദാൻ വൺസ് ഓൺ എഫേർട്ട്. ഒരാൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് what is that the which one the outcome in case of a need for achievement under the high risk category. High need for achieving individuals prefer the work that has a moderate probability of success. Achievement motivated individuals need regular feedback in order to what is that monitor the progress of their achievements also. They prefer either to work alone or with others like themselves. ഒന്നെങ്കിൽ they will work alone in order to achieve, in order to reach the which one objective at his own instance or his own or stand alone. Then how to achieve this one? Okay. അപ്പോൾ high risk category എന്താണ്? അവരുടെ റിസൾട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. That is the need for achievement. While next is the need for affiliation. Those with the high need for affiliation needs harmonious relationship with other people. That is societal concept. There should be maintaining a relation between other people and need to feel accepted by other people. മറ്റുള്ളവരാൽ ഒരു acceptance സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. Okay, they tend to conform to the norms of their work group. അവരെ ആ ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ
situational aspect they are tend to change. High need for affiliated individuals prefer the work that provides significant personal interaction also. അതുകൊണ്ടാണ് societal concept എന്ന് പറഞ്ഞത്. So they enjoy being part of the groups and create excellent team members also and can perform well in customer service and client interaction situation. So those with a high need for affiliation need harmonious relationship with other people. There should be some relation between other people and need to feel accepted by the other people also. മറ്റുള്ളവരെ accepted ആയിരിക്കും. Okay, so that is the first case. Then they tend to conform to the norms of their work group, and such individuals, such a high-risk category individuals, prefer the work that provides significant personal interaction. There should be some personal interaction. Personal interaction between the work group. So they enjoy being part of the groups and create excellent team members also, and they can perform well in customer service and client interaction situations. And next is the need for power. അധികാരത്തോടുള്ള ഒരു മോഹം. So a person's need for power can be one of the two types, personal and institutional. Those who need personal power want to direct others, മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുന്നു, and this need often is perceived as undesirable. It should be undesirable. Okay. Persons who need institutional power, also known as social power, want to organize the efforts of others to further the goals of the organization. So that is the which one? Institutional power. Our power that what is that? Personal and institutional. Personal power in order to direct others. Okay. And this need often is perceived as undesirable. That's why persons whose need institutional power want to organize the efforts of the others to further the goals of the organization. Managers with a high need for institutional power tend to be more effective than those with a high need for personal power. Managers with a high need for institutional. ഒരു കമ്പനിയെ നയിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ, ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവർ ഉള്ള ഇതിലോ അതെന്താണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദ റിസൾട്ട് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓർ നിയർ എക്സ്റ്റെന്റ്, അതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവറിനുള്ള എന്തിന്റെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ പവർ രണ്ട് തരത്തിലാണ്, പേഴ്സണൽ പവറും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവറും. പേഴ്സണൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ want to direct others and who needs and such a need is often perceived as undesirable. അത് എപ്പോഴും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് it is unbelievable or അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. While person who need institutional power want to organize the efforts of others to get the goals of the organization or further the goals of the organization, and managers with a high need for institutional power tend to be more effective than those with a high need for the personal power. അപ്പം institutional power-നാണ് importance കൂടുതൽ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ്? Need for achievement is there, something to achieve. Need for affiliation is there, means affiliation, personal interaction within the social group. അതാണ് affiliation. And the need for power. Power in the sense means to direct others. In simple sense, that is. അപ്പം ഇതാണ് മക്ലറാൻസിന്റെ 3 need theory: achievement, power and affiliation. Then we see what are the implications with regard to this theory. High need for achievement, high need for affiliation, and high need for power. So highly achievement motivated people should be given challenging projects with reachable but challenging goals also. Both are challenging. Adana need for achievement. Achieve something. എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. So that is the need for achievement. Why? Need for affiliation. Employees with a high affiliation need a cooperative environment. ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതി അല്ലെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Where they can enjoy the best relationship. അപ്പം അതാണ് affiliation. Word affiliation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ relationship, social interaction. ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് they need what or they require in order to achieve the objectives. They require what? Best relationship and high need for power also. Management should provide the employees with a strong need for power, the opportunity to manage others. അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനായിട്ട് ഏത് വേണം?
the need for power വേണം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊരു interaction വേണ്ടിയിട്ട് which one need for affiliation and something to achieve the challenging goals or challenging projects or the that reach with the challenging goals, then need for achievement is there. So this is the three need theory by who? McClelland. Okay, so today we see theory X and theory Y, isn't it? Then theory Z and theory this one three need theory by David McClelland. David McClelland three need theory in theory for achievement is there, theory for affiliation is there, and theory for power is there. Oh, sorry, need for affiliation, need for achievement, need for power, and need for affiliation. While the other theory, equity theory, is there. Adams means inputs is equal to what? The output. And the theory X and theory Y by who? Douglas McGregor. Douglas McGregor theory X and theory Y. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ഏതൊക്കെ തിയറി നോക്കി? എബ്രഹാം മാസ്ലോസ് need hierarchy theory, Herzberg's motivation hygiene theory, then Douglas McGregor theory X and theory Y, and the Japanese, who is that? Theory Z, Japanese association, like that. Asian economic boom, Japanese management, there the theory Z, where social responsibility or long-term employment, collective responsibility. Then next is what the impact with the or the features with regard to collective decision making and the concern for the total person, including the family, the welfare. That is the which one? Theory Z. Okay, and the Japanese management association, that one. Then the Adams equity theory, where what is that? Inputs, the desired inputs or the participants' contribution, that is the input, that is equal to that desired outcome. That is the Adams equity theory. And then we see McClelland's three need theory: the need for achievement, need for power, and the need for affiliation. So these are the theories still see, and more are there that we'll see in the next class. Please have a look at today's classes also, and please clear the doubts as and when arises. Thank you for that.